rancheras. And then there's this reference to Comala that Pardo makes, the Comala. And so Guamo is Comala too. So that's the point I wanted to make. So, I'm carrying on a lot about just my early stuff here. So I got to move forward quickly because I only want to talk about 3 or 4 more minutes actually about Hector Sanchez. So one of the things I want to do, since now that he's passed away, I don't know how long his books, the physical versions of his books are going to survive. I'm sure we're going to have PDFs available in libraries for centuries. But here we have Sin Nada Entre las Manos. And so look at this. This is Planeta, published by Planeta, an international publishing company. So I want to just say before I run out of time, that's something I said in Ibagué, is that I find it actually a little scandalous that a writer who's published so many novels in such important publishing houses could be so ignored. I think it's a sad note for Colombia, and it's a sad note for Latin Americanists who supposedly are open to the margins and interested in the writers that are not the writers of the boom. And so if that's actually your interest, let me remind you, here's Siglo XXI, another big publisher in Mexico, Siglo XXI, Hector Sanchez, Los Desheredados. So as I'm saying this to the podcast people, I'll let you know I'm holding these books up so that our people on YouTube can see. Now here, in the end of his career, he went back to Pijao, which is a local publisher, Hector Sanchez, Ejecución en los Faroles. Entonces tenemos Ejecución en los Faroles. Entonces me parece no solamente una pena, sino una vergüenza que haya tan poca crítica, o sea, crítica en el sentido de trabajo analítico y reconocimiento literario de la obra de Hector Sanchez. También hay premios como Premio Nacional de Novela. So let me conclude by making my first point, really, because I promised I would make a connection at the end between the comic books I showed you, the visual stuff, and then this novel. So, let me start by just reading the first 2 lines of this novel, which are totally different than think about the amazing difference between the first 2 lines of this and the first few lines of Cien Años de Soledad. Todos nosotros hemos leído, por supuesto, Cien Años de Soledad, ¿no? Y recordamos el comienzo de Cien Años de Soledad, muy bonito, muy completo, pero vamos a hacer contraste con esto. El comienzo de Las Causas Supremas de Hector Sanchez. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas. Brrr, que el alma, brrr, Leopoldo tomaba su baño dominical. Entonces me llama la atención aquí este brrr. Esto es de los comic books. All we need, solo necesitamos una imagen visual, pero tiene las letras como en las tiras cómicas o en los cuentos visuales. Tiene las letras imitando el sonido. Esto es solo el comienzo. Hay situaciones cómicas como en comic books, ¿no? Hay situaciones cómicas como en tiras cómicas. Hay lo burlesco, hay la sátira, hay la crítica. Entonces, creo que Héctor profundizó más las posibilidades de las tiras cómicas de lo que hizo Vargas Llosa. Vargas Llosa abandonó sus lecturas tempranas de las tiras cómicas en favor de una literatura europea más altisonante. So, I didn't actually get to my dissertation. It's probably better because there's not that much that's that narrative about it, in a narrative called a YouTube or a podcast. But I'm going to hold up the book that's got some of the stuff here. I have, pieces of this dissertation chapter spread throughout my work on Colombian fiction. But I'm going to show off a recent, esto se llama en español chicanear, voy a chicanear un libro mío, esto es colombiano, chicanear lo dicen en México, ¿no, Eric? No creo. Raymond L. Williams, Novela y Poder en el Gran Tolima. So this is like my latest book that I was going to read pieces of, but I guarantee you it has, for example, an analysis of the triangular relationships in Las Causas Supremas. Entonces, tengo un análisis en este libro de mi tesis doctoral
de las relaciones triangulares en las causas supremas. Y esto es un ejemplo del análisis que puede hacer un lector más o menos objetivo, no demasiado pegado al pueblo o al autor. Entonces, es muy grato para mí haber podido conversar con ustedes de la última frontera, que es, vamos a decir, una línea que va hacia, más o menos hacia el sur, desde desde Ibagué, bueno, desde Guamo al sur a Ibagué, más al sur a Neiva, que es El Dorado, vamos a decir, más al sur donde está sentada la familia, algo de la familia de Hector Sanchez, la sobrina y el bisobrino, el hijo Iván de su sobrina. Entonces me da mucho gusto, no tengo permiso de nombrar a nadie con apellido, entonces por eso he usado nombres. Entonces, quiero despedirme con la esperanza que algunos de ustedes, los académicos, mirando esto, tomen la decisión de leer o releer la obra de Hector Sanchez. So this is my introduction to Hector Sanchez. You can find my studies on his work in this latest book, Novela y Poder en el Gran Tolima, América Latina, published in 2019 by Pijao. Elena Araujo from Colombia also did some critical work on Hector Sanchez. I want to encourage you to read Hector Sanchez and write about him. I want to encourage you to explore the ultimate frontier from Guamo to Ibagué to Neiva. Stop and have some jugo de chapula, I think that's what it's called, but have some jugos there. The jugos get more and more abundant and varied the more south you go, because the more you're going into the tropics. And who knows what you'll find when you get to Putumayo y un lugar que se llama El Fin del Mundo. There actually is a place you can go called the End of the World once you get down past Putumayo. So I haven't been there yet. I might be going soon. So I'd like to point that out too. You can actually go to the end of the world. Thank you very much, and I look forward to future conversations.